Tá aí a nossa Via Láctea, quanto é a distância dela, no diâmetro da Via Láctea. Ela é em forma de espiral, ela gira dessa forma aqui, tá vendo? Uma forma horária, nós estamos vendo aqui, né? Uma velocidade, ela está viajando no universo, não tem nada parado, ela está viajando com uma velocidade em relação à constelação de Andrômeda, onde tem mais galáxias, né? E ela está viajando a 1.080.000 km por hora. Nada parado no universo, nós estamos viajando aí no universo, né? Só que vai levar milhões de anos para a gente se encontrar com a constelação de Andrômeda e ter uma fusão com outra galáxia, né? Nós estamos nesse ponto aqui. O Sol e o nosso sistema solar está nesse ponto aqui, né? A uma distância aqui do centro. Então, o Sol, para fazer isso, ó, ele dá um giro aqui em torno do núcleo, ele vai levar 202 milhões para fazer isso. Apesar de que essa velocidade aqui é alta em relação ao universo aí, né? Olha só, 1.080.000 km por hora estamos viajando, ela está girando assim também. Isso. Certo? Então está aqui a nossa Via Láctea, um outro desenho aqui mostrando, né? Tá? Nós estamos aqui em um desses pontos, né, distantes do centro, a energia aqui é muito alta. Nós estamos aqui distantes do centro, né? E aqui quais são as formas das galáxias, né? Nós vimos aqui a forma da Via Láctea na forma espiral, né? Existem outras formas, né? Essa aqui é a nossa forma SA, ou SB uma outra forma, essa aqui só um eixo, né? Só dois braços aqui em relação ao centro, possivelmente uma nova, né? Aqui quase da mesma forma, certo? Então está aqui as nossas, né? As nossas galáxias, né? E as galáxias esféricas têm mais energia, essas que possuem mais energia. O grupo local, esse grupo local aqui, é um grupo onde possui as galáxias, né? Então esses tipos de galáxias estão próximos, a gente chama esse grupo local mais concentrados, que viaja a 500 km por segundo ou a 1.800.000 km por hora em direção ao aglomerado de Virgem. Então existe outro aglomerado de galáxias. Então, esse aglomerado que pertence à nossa Via Láctea está viajando até um outro aglomerado. A nossa Via Láctea viaja dentro do próprio aglomerado em relação à Andrômeda, que está dentro desse aglomerado. E esse aglomerado viaja para a direção de outro aglomerado chamado aglomerado de Virgem, que também tem várias galáxias, né? Quando vai acontecer essa fusão? Daqui milhões, bilhões e bilhões de anos, né? Então a gente não precisa esperar por esse tempo não, né? Então está aqui uma foto do Hubble. Isso aqui é uma fotografia, né, original, mostrando aqui algumas galáxias, ó. Então ele já tirou o foco das estrelas, né? Então isso tudo que vocês estão vendo aqui são galáxias, né? Uma galáxia na forma espiral, na forma esférica, né? De tudo quanto é forma aqui. Até esse aqui é um grupo de galáxias que o Hubble conseguiu fotografar. Claro que a gente olhando aqui, essa galáxia pode estar bem mais perto do que essa galáxia que está bem mais distante. Então depende do tamanho da luz, porque o tamanho das galáxias não varia. A nossa galáxia é considerada uma galáxia anã, né? Então vamos ver um pouquinho aqui sobre isso. A maior galáxia do universo, a IC 1101. Escrito e narrado por Tim Ball. Gráficos e animação, Tiffany Davis, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse filme aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da galáxia. Okay? There are about 100 million galaxies in the universe. Existem 100 milhões de galáxias. For roughly 13 billion years, they've swarmed around each other, colliding and merging, undergoing rapid star formation, and suffering periods of drought, where no new stars are born. They range in size and shape, from small dwarf galaxies to the beautiful and graceful mid-range spiral galaxies to the gigantic and ancient ellipticals. The smallest, the dwarf galaxies, can be as small as 200 light-years across, and not much more massive than a star cluster. They contain as few as 100 million stars and act as shepherds of most of the spiral galaxies we see today. The largest galaxies in the universe are the ellipticals. They are featureless collections of very old stars that range in shape from nearly spherical to highly flat and contain as many as 1 trillion stars. So an intriguing question to ask is, of all these giant galaxies in the universe, which one is the largest? What is the largest galaxy we've ever seen? The answer is this one, known as IC 1101,
This galaxy is located 1 billion light years away in the constellation Serpens. This is the largest galaxy in the known universe. It is enormous. It has a diameter of 6 million light years and a mass of over 100 trillion stars, with most of that mass in the form of elusive dark matter. IC 1101 is more than 50 times the size of our Milky Way galaxy and 2,000 times as massive. If it were put in place of our galaxy, it would swallow up the Large Magellanic Cloud, Small Magellanic Cloud, the Andromeda Galaxy, and the Triangulum Galaxy. IC 1101 has spent most of its life colliding with other galaxies and owes its size to these collisions. Over billions of years, galaxies about the size of the Milky Way and Andromeda have been merging together to sculpt and shape this titan of the cosmos. This galaxy is bereft of star-making gases. Here, rapid star formation has long ago ceased. Because of the lack of gas and dust, very few new stars are being born. Instead, those that remain provide the only source of fuel for their progeny when they die. Through a telescope, in contrast to the blue-tinged spiral galaxies, IC 1101 is yellow-red in color. The color of a galaxy says a lot about the stars it contains. Blue galaxies are alive and vibrant with new stars, while the yellow-red tinge of ellipticals signals almost none. IC 1101 and other ellipticals contain at its center a supermassive black hole. It is commonly understood that the mass of a galaxy's central black hole is tightly linked to the size of the galaxy, making the one at the center of IC 1101 the largest known supermassive black hole. This galaxy is dying a slow death. While not entirely devoid of new stars, unless it continues to merge with newer, younger galaxies, IC 1101 will slowly fade to oblivion. Galaxy collisions and mergers are the pulse of the universe. With each one, galaxies are pollinated with new seeds from more stars, keeping them vibrant and young. Over time, however, these collisions take their toll, the central supermassive black holes devouring all they encounter and leaving behind the shells of ever-aging stars. If some theories prevail, then our universe may be about 2 billion years away from the halfway point in its life. As our Milky Way galaxy participates in this great cosmic dance and collides and merges, morphing from spiral to elliptical and ultimately sharing the fate of IC 1101, it will preside as a venerable statesman over the great rift, the untimely death of our universe. Bem, a gente sabe que o universo não vai acabar.